Bismillahirrahmanirrahim. So, exercise 9.2. 9.2 and question number 7.1. This is what is given and this is what we have to prove. So, whenever something like this is given, you know that we consider that it is equal to, generally we consider it equal to k, but here we cannot take k because k is already there. Okay, k it has already been used here, so we cannot consider this one equal to k. We have to pick some other letter. So we can pick p. Okay, so from here what we can write? First we will write this one is equal to p. So if I cross multiply, log k base k will give us b minus c. If you cross multiply with p, it will give you b minus c. Then as a is missing here, okay, we will multiply a on both sides. Remember these tricks, okay? We will multiply a on both sides. See, we have multiplied a. Now, what is the reason that we have multiplied a? Because whenever we multiply a here, it can be written as power, right? Log a base a to the power a is equal to p into a. If you multiply, it will be ab minus ca, right? So this is the reason. See what we have to prove here. We have a to the power a, b to the power b, c to the power c. So to get a to the power a, we have to multiply a here on both the sides. Okay. Now in the similar process, you will write, okay, you will write the similar process and here you will get log k base b to the power p. Remember, I'm not writing this two line again for the second part, okay? But you have to write. I'm just, you already understood that how you have to write. Naharin, বুঝতে পারছো? জি স্যার। Then you will get from here BC minus AB, okay? Then from the third part, you will get again what? Log k base c to the power c. Log k base c to the power c. It will be equal to, c if you multiply ca minus bc. P into CA minus BC. So we will get these three equations. We will consider them to be equation 1, equation 2, and equation 3. I'm telling you again, I didn't write these two above line, just similar to this one because you understood how you have to write, okay? You must write. Okay. So now what we will do, we will add these three lines, okay? Three equations. So if we add them, then only we will get multiplication between them, right? So this is one indication that you have to add them. 1 plus 2 plus 3. So if you add them, what you will get? Log k base a to the power a plus log k base b to the power b plus log k base c to the power c. If we added them, now this one will be equal to p into p is common in everything, right? So p, if I take common, then I can write ab minus ca, plus bc minus ab, bc minus ab plus ca minus bc, ca minus bc. So from here we can see that everything is getting cancelled. ab minus ab plus bc minus bc plus ca minus c, everything is cancelled. So from here it can be written as there is plus between them, it can be written as multiplication a to the power a into b to the power p into c to the power c is equal to p into 0. Okay. So log a base, it will be a to the power a into b to the power b into c to the power c is equal to, this one will become 0, right? Now 0 is the value of log 1. So we can write this one as log k base 1, correct? Because the value of log 1 is 0. Okay, so from here, if we cancel log from both sides, then we will have what we desire. If the c is equal to 1. So left hand side equal to right hand side, we have showed what they have told us to. Anybody has any doubt? No, sir.
this should give you an idea about the solution of 2 2, which you have asked the next doubt. Would you like to try it now in the simulation? Just try, and if you cannot, then let me know, inshallah. Okay. Okay. So Okay, sir. again in the following class, no worries. Okay. Just think, whatever we have to we need as power, we will multiply that on both the side, then only we will get that as power. Let me show you again. Okay, see, we had log a base a is equal to p into b minus c. We had this. Now from here we need the power of a as a, right? That is why we multiplied on both the side a. Now if we need something else as power, then we will multiply that. Now 2 এর 2 তে a এর উপরে পাওয়ার কি আছে y square plus yz plus z square. As we have that as power, so in this line we have to multiply that y square plus yz plus z square. I'm just giving you a hint. Inshallah, try to do. If you cannot, inshallah, we will discuss it in the following class. No problem. So other than these two, in 7 there is no other doubt. Everyone? 4 number. Huh? Sir, I did up to 6, so I have doubt in 4 number. 4. Yes. Okay. 6 number also, Number sir. 3 you put down. Naren? Ji, sir. No one else is responding, but if you have doubt, you can let me know. Okay, 7 and 4. 7 and 4 কি বলছে? Log a base x minus root over x square minus 1. Okay. Log a base x minus root over x square minus 1 and x plus root over x square minus 1. This one, oh, we have to show this one equal to something. So this one is left hand side. So left hand side equal to দিয়ে এটা লিখে ফেলবা। তো এই ধরনের প্রবলেমগুলোতে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ডিনোমিনেটরে যেটা থাকে তার উল্টাটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। তার উল্টাটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই মানে এই যে x প্লাস আছে না, তাইলে আমরা মাল্টিপ্লাই করব x মাইনাস দিয়ে, বিকজ ডিনোমিনেটরে আমরা কম্পোনেন্ট ডিভিডেন্ড a মাইনাস b এরকম চাই। হ্যাঁ, কম্পোনেন্ট ডিভিডেন্ড এটা না না, কম্পোনেন্ট ডিভিডেন্ড না। কম্পোনেন্ট ডিভিডেন্ড করতে হলে লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড দুইটা একসাথে থাকা লাগে। আমি বুঝতে পারছি, আমি জানতাম অনেকের মাথায় এটা আসবে। মনে করো x বাই a ইকুয়াল টু y বাই b, এই যে ইকুয়াল না, আর মাঝখানে ইকুয়াল সাইন আছে, তখন তুমি কম্পোনেন্ট ডিভিডেন্ড করতে পারবা। বাট এখানে তো শুধুমাত্র একটা সাইড, এটা লেফট হ্যান্ড সাইড আমাদের, সো এইখানের মধ্যে আমরা কম্পোনেন্ট ডিভিডেন্ড আসলে করতে পারবো না। ওকে, যখন একটা ইকুয়েশন থাকবে সেখানে আমরা কম্পোনেন্ট ডিভিডেন্ড করতে পারবো। ওকে, তো এখানে আমরা কি করব, এই যে এটা যেটা, সেটার উল্টাটা দিয়ে নিচে মাল্টিপ্লাই করব। আবার কি করতে হবে, এটা ব্যালেন্স করার জন্য উপরেও সেম জিনিসটা মাল্টিপ্লাই করতে হবে, তাই না? ওকে, so what we will get, a plus b into a minus b, so a square minus this is b square, a square minus b square, আর এখানে কি a minus b into a minus b, তাইলে a minus b whole square, right? So log a base উপরে যেটা আছে ওইটা এরকমই থাক, x minus root over x square minus 1 whole square, নিচে এখানে root over আর স্কয়ার কাটাকাটি চলে গিয়ে কি হয়ে যাবে, x square minus x square, এই মাইনাসের জন্য ভিতরে মাইনাসটা চেঞ্জ হয়ে প্লাস 1 হয়ে যাবে। ওকে, লগ লিখতে ভুলে গেছি। log k base x minus root over x square minus 1, নিচে কি হবে, x স্কয়ার কাটাকাটি গিয়ে প্লাস 1 থাকে শুধু। তো কোনো কিছুকে আসলে 1 দিয়ে ডিভাইড করা না করা, ইটস দ্য সেম থিং, রাইট? তো এই জন্য আমরা কি করব, এই যে এখানে এটা থাকবে শুধু log a base x minus root over x square minus 1 whole square, তো এই স্কয়ারটা এটা তো চাইলে আমরা সামনে নামায় আনতে পারবো। সো 2
log k base x minus root over x square minus 1. This is what they have told us to prove. So you can write right hand side. So left hand side equal to right hand side. Show it. বুঝতে পারছো? Yes, sir. হ্যাঁ? 6 number. 7 এর 6. জি স্যার। Okay. ওকে, আগে একটু কনফার্ম করো যে এটাতে কোনো ডাউট আছে কিনা সবাই একটু খেয়াল। So in 6 number question of 7, you can see that these are the information that are given. We have value for PQR, okay, and this is the left hand side. We have to prove that this is equal to 0, okay. So how can we prove that? So here what we will do, log k base p. What is the value of p? We will put it xy to the power a minus 1, xy to the power a minus 1 whole to the power this b minus c. If it is here, it can be written as power. So I will write it as power b minus c. Then plus, again we will repeat the similar process for this also. Q is xy to the power b minus 1, xy to the power b minus 1 whole to the power c minus a plus log a xy to the power c minus 1 whole to the power a minus b. We have put the values and we have taken this b minus c to the power c minus a and a minus b also. So now we will make them separate. This is x into y, right? Whenever there is into, what we can do? We can write them as addition, plus, right? Okay. So if we write them as addition log a base x to the power b minus c, then plus log a base y to the power, now the a minus 1 into b minus c, this one will be multiplied because y এর উপরে এটা পাওয়ার এসে আছে, তাই না? So a into b, it will be ab minus a into c, it will be ac, then minus 1 into b, it will be minus b, minus 1 into minus c, it will be plus c. Okay, তো এই জিনিসটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করে ফেলছি। x এর উপরে পাওয়ার 1 ছিল, সো 1 এর সাথে b - c মাল্টিপ্লাই করলে এটা b - c থাকবে। y এর উপরে পাওয়ার a - 1 এটার সাথে যেটা মাল্টিপ্লাই করি, then we will get this. Okay, then we have to do the similar operation for these two part also. Okay, so let us do it. লাইনটা একটু লম্বা দেখাবে, বাট মাথা ঠান্ডা রেখে করতে হবে আর কি। x to the power direct c minus a, and as they are into x into y, so when we separate them it will be added like plus. So log k is y to the power b into c bc b into a minus ab, then minus c plus a. Okay, so the first two part is done. Then the third part, log k base x to the power a minus b, log k base x to the power a minus b, and log the plus y to the power, what it will be, c into a, ca minus bc minus a plus b. Okay, so now what we will do, we will bring together x, all the x's together. Okay, x এর সবগুলোকে যদি আমরা একসাথে আনি, as they are in plus, so when we make them under come under one bracket, what will happen? They will be multiplied with each other. So log k base x এর সবগুলোকে যদি আমরা একসাথে আনি, it will be x to the power b minus c into x to the power c minus a into x to the power a minus b. x এর সবগুলোকে আমরা একটা ব্র্যাকেটের ভিতরে নিয়ে আসছি, এবার y এর যেগুলা সেগুলোকে আমরা সবগুলোকে একটা ব্র্যাকেটের ভিতরে নিয়ে আসব, প্লাস log k base y to the power ab minus ac minus b plus c, then into y to the power, we will write the second part bc minus ab minus c plus a, then into y to the power, লাইনটা একটু এখানে বাঁকা হয়ে গেছে, ওকে, bc minus a plus b. ওকে, একটু লাইন ড্র করে দেন যাতে মিস্টেক না হয়। okay. Good idea. Okay, so now what we will do, oh, এটা তো একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে থাকতে হবে, right?
দেখো এখানে যেহেতু x সবগুলা ইনটু অবস্থায় আছে, তাহলে পাওয়ার গুলা কি হবে? প্লাস প্লাস Plus. লাইনে করার কথা, বাট আমি এখানেই করে ফেলতেছি, তোমরা আরেকটা আলাদা লাইন করে লিখবা। ওকে, তো পাওয়ার গুলা নিজেদের মধ্যে প্লাস হয়ে যাবে। তো প্লাস যদি হয় তাহলে এখানে কি হবে? b আর b কাটাকাটি, প্লাস a মাইনাস a কাটাকাটি, প্লাস c মাইনাস c কাটাকাটি। So it will be log x to the power 0. Similarly, if you notice y all are in multiplication condition, so the power will be added. So now again, I was supposed to put this in the next line, but I'm doing here, but you have to write a separate line for this. So add, okay, add এভাবে চলে গেছে। তো এখানেও সবগুলা কাটাকাটি চলে যাওয়ার কথা, দেখি যায় কিনা। প্লাস ab মাইনাস ab, দেন মাইনাস ac এর সাথে একটা প্লাস ac থাকবে। কই প্লাস ac? এই যে প্লাস ca মানে প্লাস ac, দেন মাইনাস b এটার সাথে একটা প্লাস b থাকবে, এই যে প্লাস b লাস্টে, দেন প্লাস c এটাকে ব্যালেন্স করার জন্য একটা মাইনাস c, দেন প্লাস bc এটার জন্য একটা মাইনাস bc, দেন প্লাস a এটার জন্য একটা মাইনাস a, সবই কাটাকাটি চলে গেছে। তো এখানেও হবে কি log k base y to the power 0। এখন anything to the power 0 that is equal to 1, so log k base 1 plus log k base 1, log 1 এর ভ্যালু কত? 0 plus আবার log 1 এর ভ্যালু 0, so 0 plus 0 equal to 0. So this is our left hand side which is equal to 0, so equal to right hand side. So মাইয়া বুঝতে পারছো? স্যার ফার্স্টে বুঝি নাই। ফার্স্টে এখানে আমরা ভ্যালু বসাইছি p এর ভ্যালু কত? ওই যে xy টু দি পাওয়ার a minus 1 এটা বসাইছি, দেন এই যে b minus c যেটা আগে থাকে সেটা তো উপরে পাওয়ার হিসেবে লেখা যায়, তাই না? তো b minus c টাকে আমরা উপরে পাওয়ার হিসেবে লিখে দিছি। সেম কাজ করে দুইটাতেও করছি, বুঝতে পারছো এখন? জি স্যার। Okay, so that's all from 7. Kindly solve তোমরা 6 পর্যন্ত করছো বলছো না? Okay, no problem, that's also good. একদিনে 6টা অঙ্ক করলে এই কঠিন good, no problem. So try to proceed further, and if you come across any doubt, let me know. Inshallah we will discuss about it in the following classes. Okay, and mostly in the next class we will do graph. Okay, so kindly be prepared with graph paper, pencil, scale, all these things. Okay. ওকে স্যার। Okay. The next class, inshallah. I guess Sunday there will be no classes. We will meet you on Monday. Okay. You will get an official circular from school, inshallah. Did you get already, or No, sir. you will get, inshallah? Okay, but Sunday there will be a quiz. Okay, so you have to join for the quiz, but there won't be any classes, I guess. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.